എൻ്റെ പേര് മേഴ്സി. ഞാൻ കോട്ടയത്തു നിന്ന് വരുന്നു. 16 വർഷം ആയിട്ട് എനിക്ക് നട്ടലിന് വേദനയും ബുദ്ധിമുട്ടുകളുമായിട്ട് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിൽ കഴിഞ്ഞിരുന്ന ആളാണ്. ആയുർവേദം, അലോപ്പതി എല്ലാം പല ഹോസ്പിറ്റലുകളിൽ ചെയ്തു. അങ്ങനെ വേദനകൾക്ക് കുറവില്ലാതെ 2016 ജൂലൈ 20 ഇവിടെ ഫസ്റ്റായിട്ട് ഡോക്ടർ ജേക്കബ് ഈപ്പൻ്റെ അവിടെ വന്നു. അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ഒരു കസിൻ മുഖാന്തരം ഡോക്ടർ ബോബി വർക്കിയുടെ റെക്കമെൻഡിലാണ് ഞങ്ങളിവിടെ വന്നത്. ഇവിടെ വന്ന് വിവരങ്ങളെല്ലാം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഡോക്ടർ സർജറിയെക്കുറിച്ചെല്ലാം ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി തന്നു. അങ്ങനെ 2 മാസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞങ്ങൾ സർജറിക്കായിട്ട് തയ്യാറായിട്ട് വന്നു. കഴിഞ്ഞ സെപ്റ്റംബർ 13 ആയിരുന്നു എൻ്റെ സർജറി. ഇപ്പോൾ 1 വർഷമായി. ആ കഴിഞ്ഞുപോയ അവസ്ഥയിൽ നിന്നെല്ലാം ഒരുപാട് വേദനകളെല്ലാം മാറി കുഴപ്പമില്ലാണ്ട് അത്യാവശ്യം വീട്ടിലെ ജോലിയും കാര്യങ്ങളുമൊക്കെ ചെയ്തു പോകുന്നു. പിന്നെ ഞങ്ങളിവിടെ വന്നപ്പോൾ എനിക്ക് മാനസികമായിട്ട് കുറേ പേടിയുണ്ടായിരുന്നു. സർജറി കഴിഞ്ഞ് എനിക്ക് എഴുന്നേറ്റ് നടക്കാൻ പറ്റുമോ, അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള മാനസികമായ ടെൻഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ ഇവിടെ വന്ന് ഡോക്ടറുമായിട്ടുള്ള ആദ്യത്തെ വിസിറ്റിങ്ങിൽ തന്നെ ആ പേടി ഉൾഭയം എല്ലാം മാറി. യാതൊരു കുഴപ്പമില്ലായിരുന്നു. സർജറി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഡോക്ടർ ഹാപ്പിയായിരുന്നു, ഞാനും ഹാപ്പിയായിരുന്നു. ഇവിടെ നിന്നുള്ള സിസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ എല്ലാവരുടെയും സഹകരണം നല്ല രീതിയിലുണ്ടായിരുന്നു. ബാക്കി ഏത് ഹോസ്പിറ്റലിൽ ചെന്നതിനേക്കാട്ടിലും നല്ല രീതിയിലുള്ളൊരു പരിചരണം ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ലഭിച്ചു. എല്ലാ തരത്തിലും ഫുൾ സപ്പോർട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു. എല്ലാം ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു അനുഗ്രഹമായി ഞങ്ങൾ കാണുന്നു. ഡോക്ടറുടെ അടുത്ത് വരാൻ ഞങ്ങൾക്ക് പറ്റിയതൊരു ഭാഗ്യമായിട്ടാണ് ഞാൻ കാണുന്നത്. ഇപ്പോൾ കുഴപ്പമില്ലാണ്ട് ഹാപ്പിയായിട്ട് പോകുന്നു. My name is Jacob Eapen Mathew. I'm the spine surgeon here in Aster Medcity, Kochi. I had the opportunity to treat Mrs. Mercy Thomas a year ago, and it was very heartening to see that she has recovered very well from the surgery, and she has continued to follow up with us regularly. Her condition was what we call spondylolisthesis. That is, one of the vertebral bodies had slipped over the other, and therefore it was compressing the nerves. And in this patient, the compression was at the L4, L5 level. That is the number of the vertebra at the lower lumbar level. And this was causing very, very severe compression of the nerves. And this was affecting all her activities of daily living. And she was suffering from it for about 10 years or more. And for the last year, she was quite disabled. And when she came to us, she was in a desperate situation wherein she wanted some kind of relief. Obviously, the general conservative measures were not helping her, like physiotherapy, medical treatment, or injections. So therefore, we offered her what is called a minimally invasive or a keyhole lumbar fusion, wherein which we decompress the nerve roots and realign the spine using titanium screws, and this was all done through a keyhole approach. Subsequently, she was discharged within 2 or 3 days, and she went back home much better than what she was. She came to us subsequently. A few weeks later, she was relieved of her symptoms, and her pain score went from about 9 out of 10 to about 1 out of 10. She was practically symptom free in her legs, and that was her main symptom. And she had very, very minimal discomfort of her back. And over the last 1 year, she says that she is symptom free, and even her X-rays and CT scan says that shows that the surgery or the fusion surgery has worked well, and it is fused successfully. The main advantage of this minimally invasive surgery is that the patient is able to go home early, they have less pain, and therefore they are able to resume their normal activities and get back to work much faster. Thank you. We thank Mercy Thomas for this opportunity that she has given us to treat her.